Hello students, let's continue with the next question. That is on the 16th we are finished. Let's move on to the 17th question. It is saying that external genitalia develops in the dash of development. Means which month of pregnancy the external genitalia in the baby will start. And it is already discussed about this in the previous thing. It is on the third month it's going to start. Third month is the answer for that, because first month you already know that there is a development of the heart. Second month there is development of the buds of the limbs and digits. Third month actually the genital organs develop. That's in the third month of pregnancy. Come to the placenta. 18th question. Placenta acts as, what is exactly placenta? So you know that placenta helps in attachment. Exocrine is the any gland that has the ducts through which it releases the contents. So therefore, it can't be exocrine gland, and it may be endocrine, because all the four we'll discuss. Because this one you would have already heard why it is endocrine gland, because it will secrete certain hormones. So you know that already it secretes the hormones. Which are the hormones? The HCG, that is human chorionic gonadotropins. Then human prolactin, HPL, two hormones. Then other estradiol and progesterone, both are, all the four of them are secreted from the placenta. So placenta acts as the endocrine gland. Apocrine and merocrine, I hope you know. What is apocrine? Because why this is correct? Because these are the placental hormones. What is exocrine? Already you know, exocrine refers to the gland. So just about something about the exocrine, let's learn. Exocrine glands are those which have duct glands. They are the ones like you have liver and all. They contain the ducts. They release their contents through the ducts, right? Therefore, they are called exocrine. Endocrine glands, because endocrine glands release it through the bloodstream. They are in the bloodstream. Okay. So the endocrine glands, actually endocrine is, we have a lot of endocrine glands, right, in the body. Like pituitary we have, like thyroid gland we have. They're all releasing their secretions into the bloodstream. They don't have ducts. So ductless glands are endocrine glands. Therefore, in this question, placenta acts as an endocrine gland because it is releasing the hormones. So secretions of endocrine glands are called hormones. Secretions of exocrine glands normally are the contents like enzymes and all that is secreted through the exocrine glands. Even liberally, bile juice is secreted through bile duct. Pancreatic juice is secreted through pancreatic duct. Therefore, they are all exocrine glands. Then what is about the apocrine glands? Have you heard about apocrine glands anytime? So what is this? You will have a doubt, right? What is this and what is this? So one is apocrine, I'm going to write here, right? Apocrine is a kind of secretion of the certain glands. If the gland is opening through the tip, right? Suppose this is one gland. If it is releasing the contents by breaking the tip, it is called apocrine release of secretions. Merocrine is entire gland. Actually, the gland, if this is the like goblet cells and all are seen, there'll be mucus here. It comes out through diffusion. Then we call it as a merocrine secretion. Merocrine and the secretions are through diffusion, right? And whatever I drawn here, it is a apocrine secretion, right? This is apocrine gland. It is tip is broken down. So this is happening in the mammary glands. You must be knowing mammary glands, when they release the milk, the tip of that will be broken down. There is a cytoplasm loss also. Therefore, we call that as apocrine gland. Okay. Then 19th question. A completely surround. So answer, I hope you got it now. 18th question, answer is endocrine gland. 19th question is a dash, that is A, completely surrounds the embryo and protects it. It also takes part in formation of B. A and B refers to what? First one, 19th. The question is which is surrounding the embryo. That is given answers you see. First option they given chorion,
A as chorion, B as placenta. Second option they given amnion and amniotic fluid. Then C they given allantois and endoderm. D they given yolk sac and endoderm. We will remove what is not applicable to this. The one which completely surrounds cannot be yolk sac, right? So because yolk sac is only found in one part of it, right? Right. I'll just give you the yolk sac and all how it looks. So when you observe the yolk sac, suppose this is the embryo, this is the placenta, okay? This is the uterine wall, it is attached, okay? What happens is here, there is a complete covering is by chorionic membrane. It forms chorionic villi also. This is a chorionic villi. And they have allantoic blood vessels also. They run in this and they will be present in the embryo. They'll be giving nutrition to the embryo. Here, the one which surrounds outside is called as the chorion. The second layer is amnion. Amnion. Then there should be B option given is it protects it. Protection is by chorion. Then it takes part in the formation of dash, that is placenta. Because chorion is becoming part of placenta because it's from chorionic villi, and therefore the entire placenta is called as chorionic placenta also. Because this is not placenta is formed by both the fetal tissues and the mother tissues. Fetal tissues, one is chorion, another one is allantois. This is chorion, chorionic villi, and also allantois. So allantois and chorion form the part. Allantois, they form the part of the placenta. So they have given here the entire thing that surrounds the embryo is chorion. It also becomes the part of placenta. You can make out here there are chorionic villi found. These villi are something that are giving nutrition villi there. Okay. Therefore, this is considered to be the first option should seems to be very much right, because here you can observe the one which completely covers the chorion here, and the placenta is the one which it becomes the future part of placenta, because you describe human placenta as chorionic placenta, allantoic placenta, and you call it, these are all, both of them are the embryonic parts. Then maternal part is decidua, it's called deciduate placenta, and also it forms a disc-like structure we call semi-discoidal placenta, and it forms the chorionic villi that are dipped in the maternal blood. Therefore, it is called hemochorial placenta also. All these are the different terminologies used to explain about the placenta. Next, come to the 28th question. It says that baby moving vigorously responds to the touch and loud noises, swallowing amniotic fluid and urinating during which stage? Means what stage exactly it moves faster, vigorously, and also it will react to the external touch. If at all mother, when she is pregnant, she touches, it will react, it start moving more and it starts kicking and all. And extra high sound, if they are there outside, the baby can listen at the later stages of pregnancy. And at the almost later stage, it starts swallowing the amniotic fluid and also it urinates. So which is that stage is 28 weeks. Almost it's grown fully. 28 weeks. It is totally grown. So all these stages happen when the baby is of 28 weeks old, right? So coming to the next one, correct the sequence of development. Means what is the sequence of development? First one they are given fertilization, then they are given zygote. You can see fertilization is there, zygote is there. But fertilization, after fertilization we call definitely it's zygote. Zygote leads to cleavage. Cleavage leads to morula. Morula to blastula. Blastula to gastrula. It must be the right sequence because we have already discussed. In fertilization, what happens? The male and female gametes combine or they unite, forming a diploid zygote, because haploid egg, haploid sperm will fertilize to form a diploid zygote. Zygote begins to undergo mitotic divisions. It is called cleavage. And cleavage, you have simple mitotic divisions. At the end of the cleavage, you get solid ball of cells called morula. So morula is the solid ball of cells formed at the end of cleavage. Okay, morula, you already discussed about it. Then comes the blastula. Blastula is the development of cavity in the center. Gastrula is development of gastrocele. Each stage is marked, right? So gastrula, when you write,
So I'll just write it aside at the side so that even you have an idea. So first fertilization is here. The sperm and the egg will fertilize. Sperm plus egg fertilization happens. This forms a zygote. Second stage is zygote. Zygote becomes diploid. Now it starts dividing. So what is the division? Division of the zygote is called cleavage. Cleavage, what happens? The simple zygote. So I'll draw a diagram here, maybe down. So cleavage is simply it start dividing either this way or this way, forming the solid ball of cells. The solid ball of cells formed without increasing in size. We call this as the blastula, or in humans we call the blastocyst. This looks like, actually not blastula, it is called as a morula. You know why morula? Because already we discussed about it. It is a looking like fruit of mulberry. Later it develops a cavity at the center. This cavity developed is called blastocele, and it will get the cells. If at all you think of frog, you get the cavity blastocele. This is the blastocele. Blastocele andreno, the cavity during blastula. Here you get the macromeres. Here you get small micromeres. This is in frog. In humans, actually, it is equal division. So this is called cleavage. This is called blastulation or blastulation. So, and because they develop a cavity called blastocele cavity, we learn it at the heading blastocele, blastulation. Okay, blastulation. Okay, let me write properly. I'll write it here, blastulation, because it's not taking at the end. Okay. So blastulation and there is a development of the cavity in the center. It's called blastulation, right? You can see in the diagram, this is showing blastocele. Later comes as it is a next stage called gastrulation, where you get the gastrula structure. Gastrulation and development of a new cavity, reducing the first cavity. ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಪೋರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಆರ್ಕೆಂಟೆರಾನ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೀಲ್, ರೈಟ್? ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೀಲ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ. ಈ ಬಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ. Okay, this is gastrula. Let me write it below. Gastrula. And blastulation ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಇದು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 21st ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ 22nd question. That is, in humans, dermis of the skin, circulatory system and the muscles are developed or derived from. ಇದು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರದ್ದು. ನಾನು ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಮೆಸೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಮಿಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ತಾನೆ. ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ ಆದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ is developed from ectoderm, right? And nervous system is developed from ectoderm. Central nervous system ಇವೆಲ್ಲ ectoderm. ಆಮೇಲೆ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ, ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್, ಎ ಆಪ್ಷನ್. Endodermally we have digestive glands and all. So option for 22nd question is mesoderm. In human beings, chorion, amnion, first one is chorion, amnion are developed, right? Second one says there will be allantois and yolk sac are less developed. More than the yolk cells have very little yolk. All the above are correct, right? 23rd question ge ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊರಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿನಿಯಾನ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಕೊರಿಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್. ಯೋಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಯೋಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಯೋಕ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ನರಿಶಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಆದ್ರೆ ಯೋಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರೋನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಫ್ರಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯೋಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಯೋಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡ್ಯೂಟರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬರಬಹುದಲ್ವಾ. ಡ್ಯೂಟರೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಡಿಇಯು ಡ್ಯೂಟರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಯೋಕ್, ರೈಟ್. ಯೋಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗೀತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. Students, let's move on to the next question. That is 61st. It is the next chapter, that is reproductive health. Right? ಇಷ್ಟೊತ್ತನ human reproduction ಓದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ questions reproductive health ನಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. reproductive health ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ reproductive health ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. In female sterilization, dash is cut and tied. This process is called dash. Fill the correct option A and B. So, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟ್. This is called contraceptives. So, we are talking about first contraceptions. Contraceptions ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ? We have methods. One is the temporary, one is permanent. Permanent method ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ? ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್, ರೈಟ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ತಾನೆ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲಿನ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಯುಟ್ರಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಯುಟ್ರಸ್, ಇದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಲ್. ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ, ಇದು ವಜೈನಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಜೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಟೈ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 100% ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಈ ಬರ್ದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್. ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೂಂಬ್ ಅಥವಾ ಯೂಟೆರಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೈಗೇಟ್, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ reversible. Actually, this is tubectomy, and this kind of surgery is permanent surgery in females for having contraception. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಟ್ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ. ಇದು ಬಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಹಂಗೆ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ರಿಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ. 62nd ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, A makes the uterus unstable for implantation and the cervix hostile to B. Find the correct options for A and B to complete the given NCERT statement. So A ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು, A makes the uterus unsuitable ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, unsuitable for implantation. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಾನು ನಾರ್ಮಲಿ IUDs ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವಲ್ಲ IUDs. ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹೊಸ್ಟೈಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ kill. Normally copper releasing IUDs will do this. Copper releasing IUDs ಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ these are hormone releasing IUDs and also answer should be the sperms. Sperms will not survive in this. So therefore option B is the right option. I'm sorry. So this is option B. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ IUD ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್. IUD ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ಕೊಂಡೋಣ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ಟೀನು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್, ದೆನ್ blastocyst will not implant. Alladane, these are releasing hormones so that sperm will not survive in this environment. Okay, that's a 62 option. 62 question. Option is B. Okay, B option na ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, B ಅದು. 63ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ions released from copper releasing intrauterine devices. Copper ions releasing from copper releasing IUDs ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they prevent ovulation or make the uterus unstable for implantation, increase the phagocytosis of the sperm, suppress the sperm motility. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಟೀಗನು ಮತ್ತೆ ಓವುಲೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಯೂಟರಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ರೈಟ್, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಪರ್ ಟೀನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ IUDಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಕಾಪರ್ ಟೀಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ IUDs. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ IUDs ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗ್ರಾಬ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್, ಇನ್ಗಲ್ಫ್. ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ತಾನೆ. Increased phagocytosis is not because of IUD. Then suppresses motility. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಮೆಟಲ್. ಅದು ಕಾಪರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ
ಚಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಯಾವುದೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ 7 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೋಡ್ 375 ಅಂತ 3 ಇದೆ ತಾನೆ. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿಸ್, ಓಕೆ. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ತರ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಐಒಡಿಸ್, ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿಸ್? ಮೊದಲನೇದು ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ 7, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲೋಡ್ 375. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿಸ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಐಒಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ LNG40 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ LNG40 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ LNG40 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 63ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ is true, no? Decline in the death rate, yakandre we have so much medically equipped now. There is a decline in the death rate. Munche kalakella sons and disease kella they used to die. So many people, thousands and millions of people used to die. Adre nowadays death kadme agbitide. Including corona time alli we are not having so many deaths what was expected India dalli. Hagagi death rate is declined. ಎರಡನೇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ MMR ಅಂಡ್ IMR. ಸೊ MMR IMR ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ MMR ಅಂದ್ರೆ MMR ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೇಮ್ IMR ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇವೆರಡು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್, during pregnancy and during childbirth, many females used to die, mothers used to die because of complications in childbirth. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈ. ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ there is a rapid increase and rapid increase ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. there is a rapid decrease in MMR and IMR, ರೈಟ್? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಎರಡನೇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಇದೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. there is a rapid decrease in the decline in the MMR and IMR rate. ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆಟ್ ದ ಯೂತ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಇಯರ್ ಇಂದ 35 years ತನಕ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು humans are ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಸರಿ, ಎರಡನೇದು ತಪ್ಪು, ಮೂರನೇದು ಸರಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಸರಿ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ಸರಿ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿ ಇದೆ. 1, 3 and 4 ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ.
65th question ಏನಿರುತ್ತೆ, when the ovulation is expected in normal menstrual cycle. When the ovulation is expected normal menstrual cycle. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 28 days. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿರುತ್ತೆ? 28 days ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್, 28 days ಸೈಕಲ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ 14th ಡೇ ಅಂದ್ರೆ 12ರಿಂದ 14ನೇ ದಿನದ ತನಕ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದು 2 ದಿನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a fertility period, ಬಿಕಾಸ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 12 and 14th ಡೇ. 12 to 14th ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ there will be egg release. It's called ovulatory period. 66th question ಏನಿರುತ್ತೆ, oral contraceptives inhibit dash and implantation as well as the quality of cervical V to prevent the entry of sperms. So oral contraceptives ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ. oral contraceptives ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they inhibit the ovulation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಲಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, inhibit the ovulation and also as well as is correct, as well as the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm. So mucus ಅನ್ನು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಡೈಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಲಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಸಹೇಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ತಗೊಂತಾರ, ಮಾಲಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 25 ದಿನ 25 days they have to take oral tablets before having the coitus. Then if they take like that every day, they have some side effects also, but still it's okay than getting another immediate next pregnancy. To avoid it, they take the oral pills. The ovulation and mucus get dried up, or the quality of cervical mucus ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. therefore oral contraceptives are very good in contraception. 67th question ಏನಿರುತ್ತೆ, in males sterilization dash is cut and tied, this process is called. So as you know already, male sterilization ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ. ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಬಂದು ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, it will go and join the urinary bladder ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೋ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಟೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಟೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದೆ, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದೆ, ಇದು ಯುರೇಟರ್ಸ್, 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯುರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇದು ಯುರೇಟರ್, ಇದು ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದೇ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸಾರಿ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೆಥ್ರಾ. ಇದು ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಪೆನಸ್, ರೈಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಡ್ರಾ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. is the penis, right? Is the penis. This is the glans penis. ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೆನಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಸರ್ಜರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪೆನಿಸ್ ಇದು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡ್ರಾನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದು. ಇದ್ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್. ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್ ಇಂದ ಕೌಪಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್. ಎಪಿಡೈಡಿಮಸ್ ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಇದು, ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್. ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್. ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಯುರೆಥ್ರಲ್, ಇದು ಯುರೆಥ್ರಾ ತಾನೆ, ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯುರೆಥ್ರಾ ತನಕ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯುರೆಥ್ರಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯುರೆಥ್ರಾ. ಓಕೆ, I'll just label it again. I'm unable to label properly. Okay, this is urethra. Okay, ಯುರೆಥ್ರಾ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯುರೆಥ್ರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೆರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ತರ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಗೆ. ಡ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಣ್ಣದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 67th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಬಿ. ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. 68th question, what is this? What is the difference in the oral contraceptives and hormonal implants? Oral contraceptives ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Oral contraceptives ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎವ್ರಿ ಡೇ they will consume a tablet before having coitus. Then what is the difference between the oral contraceptives and hormonal implants ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They differ in their site of implantation, right? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರದು ಡಿಫರ್. ಇದು ಬಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹೌದು, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓರಲಿ ತಾನೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಒಳಗಡೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಥಿನ್ ಒನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ಸ್. ಹಿಂಗ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೇಡಿ ಆರ್ಮ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, right, below the armpits ಹಾಕ್ತಾರೆ. So this will be releasing hormones and they will be having no pregnancy later.
Next 69th question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ IUD. ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ IUD ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪೇಜ್ ಲೂಪ್. ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ copper releasing IUD and it's a medicated one. Copper 7 is that, multi load 375, all are copper releasing. Lipase loop matra, it is a non medicated IUD. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ. ರೈಟ್. 7th ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, 78th ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ ಅಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು, ನಮಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಸ್ಲೋಗನ್. ಅದು Indian government has put this slogan so that people will not have more children at home. So let them go for family planning to have a small family, happy family. Because once they produce a child, they should be in a position to give food, shelter, education, everything for every child. It's a right for every child. Okay, family planning method ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ ಅಂತ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಅಂತ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಹಮ್ದು ಹಮಾರೆದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹಮ್ದು ಹಮಾರೆದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಹಮ್ದು ಹಮಾರೆದು ಅಂತ. 71st ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ LNG-20 ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ up to date in whatever reproductive health I'm explaining, and you understood also well, and everybody I was writing correctly. Many of them you are writing correctly, and it's simple when you have to by heart these, right? Progesterone ಮತ್ತೆ LNG-40 ಬಂದು they are the hormone releasing IUDs because they stop the implantation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. What is the purpose of contraceptive pill? Contraceptive pill ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, they inhibit ovulation and implantation. Yes or no? It is yes, right? They stop the ovulation. Contraceptive pills ಬಂದು they stop ovulation ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they alert the quantity of cervical mucus to prevent, they alter the quantity of, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇದ್ರೆ there will not be implantation. They prevent, retard the entry of sperm. Mucus ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sperm movement ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದ ಮ್ಯೂಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಮೆನ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಜೈನಾ. ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಥಿಂಗ್. ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ IUD. IUD ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 73ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ IUDಗಳು ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಓಕೆ, ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಒಂಥರ ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದು, ದ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. Right? Make the uterus unsuitable for implantation also is correct, because that will hormonal IUDs will make it unsuitable for implantation. Implantation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ,
Implantation is fixing of the blastocyst to the wall of the uterus. So they make the uterus unstable for implantation is correct, right? So ಮೂರನ್ನು correct. First ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ increase the phagocytosis of sperms correct. ಆಮೇಲೆ they release copper ions which are helping for phagocyte. They will help in less motility of sperms. ಮೂರನೇದು ಬಂದು unstable for implantation. ಹಾಗೆ option A is correct. Next is find out the true statement for the IUD. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಯುಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. They are self-inserted? No, they can't be self-inserted. ಐಯುಡಿಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಐಯುಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಐಯುಡಿಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಐಯುಡಿಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್. Almost near the cervix they will they'll put it. They are inserted by an expert nurse is actually, so their self-inserted is wrong. Find out the true statement and the first statement wrong ಇದೆ. Second statement ಹೇಳ್ತಿದೆ they are done by nurses. No, correct, right? This is correct. They may be non-medicated IUDs, for example copper releasing IUD in hormone. So they are not non-medicated. So ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಮೊದಲನೇದು ತಪ್ಪು, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಆಮೇಲೆ they are interuterine devices. They are in the uterus. They are correct. Second is correct. Fourth is correct. They are widely accepted in NEA is also correct. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ is right. Why? Because second statement says they are inserted by nurses. They are in the inside the uterus. They are widely accepted in India. 2, 4, 5 are correct. So option ಅಲ್ಲಿ 2, 4, 5 ಇಲ್ಲ. They are not self-inserted. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2, 4, 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 2 ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 and 4 and 5 ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2, 4, 5 ಇಲ್ಲ. 2, 4, 5 ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೋನಸ್ ಫಾರ್ 74th ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. 75th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ IUDs ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್. 75ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ within 72 hours. ಏನ್ 72 hours ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ 72, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಸೇಫ್ intercourse. They should take this within 72 hours of the having coitus, right? 75th question only 72 hours is the right answer. Next, pills have to be taken daily for a period of how many days? Pills ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Period of how many days ಅಂದ್ರೆ they should take it for 20. Yeah, let me see. Starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. Okay, after a gap of how many days, it also be repeated in the same pattern. Okay, so actually it should be 21 days ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Option B must be correct. Okay, 21 days ತಗೋಬೇಕು. 5 ದಿನ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 5ನೇ ದಿನ ತಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ದಿನ ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 days ಗ್ಯಾಪ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಶುರು ಆದಾಗ 7 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಏಜ್. ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. 77 questions. So this is called E. Explanation is D. It's called ಅಸ್ಥೆನೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಅಸ್ಥೆನೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಝೂಸ್ಪರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮೆನ್. ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎಗ್. ಒಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ 200 ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ IVF? IVF ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ IVF ಕತೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ IVF ಒಂದೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ IVF ET ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದುಂಡಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, the baby is baby, it is fertilized in the test tube, then it forms IVF ಅಂದ್ರೆ in vitro ಅಂದ್ರೆ in lab there is fertilization happening. After around 8 to 16 cell stage of blastocyst, it will be transferred to the embryo. Embryo is transferred to the uterus. ಹಾಗಾಗಿ which of the following technique is used in IVF? IVF ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ, ZIFT. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಾರೆ. IUT ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ICSI ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಮಾನಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, ಜಿಫ್ಟ್. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಎಫ್ ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದೇನು IUT. IUT ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ICSI. ICSI ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸಮಾನಲ್ injection or insemination. Injection. Intracytoplasmic seminal insertion or injection. Okay. ಆಮೇಲೆ AI ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೊಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಜಿಫ್ಟ್ ಬರೆದೆ. ಎಲ್ಲೈತೆ ಜಿಫ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜಿಫ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಜಿಫ್ಟ್, ಇದು IUT, ಇದು ICSI ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, AI ಅಂದ್ರೇನು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ semen is transferred from outside other than natural intercourse. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟರಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. IUI ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ರೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿ.
ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 79th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ? 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಿಂದನೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ therefore there is possibility of, in the first diagram there is, ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಸಂಧಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇ ಗೋ, ರೈಟ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ 2 ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟ್, ಇದು ಟಿಬೆಕ್ಟಮಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಟಿಬೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ there is no possibility of fertilization. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬರ್ತ್ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಐಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅ ವುಮನ್ ಹೂ substitutes or takes the place of real mother to nurse the embryo is called surrogate mother. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸಪೋಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಯೂಟರಸ್ is not compatible with the embryo, then somebody else can become the surrogate mothers. She can have the baby in her womb. That is called surrogation. Surrogation ಅಂದ್ರೆ becoming mother for someone's child, right? ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನಿಬಡಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ವುಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕೀ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ವುಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕೀ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆಗಲ್ಲ, ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಓನ್ಲಿ, ವುಮನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್? 80th ಕ್ವಶನ್ ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್. ಹೌದು. ವುಮನ್ ಹೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ or takes part in the real mother, that's correct. Moreover, numerous children have been produced by in vitro fertilization but with some abnormalities. ಯಾಕೆ some abnormalities ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Third is wrong. Woman is alone not responsible. Third is a not right one, right? Third one na ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ. Fourth one ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ, numerous children. So third one is numerous children. Okay. Numerous children have been produced by in vitro fertilization is correct. Okay.
ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎರೇಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓಕೆ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us erase this. Okay, so let's go to this back. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ numerous children have been produced in winter, but some abnormalities ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ actually, right? The same correct statements. Fourth statement is not 100% right. Okay, children are produced more, but ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ. only 1 or 2 children, numerous is not possible produced by in vitro fertilization, but some of them, some will see abnormalities ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. There are possibilities of abnormality because baby is outside for some time, but a possibility ಇರೋದ್ರಿಂದ they will not allow it to leave it. They cannot leave this. No, ಇದು ತಪ್ಪದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ವುಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕೀ ರೋಲ್ ಇಂದ. ಹೌದು, ವುಮನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇ ಕೀ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಬೇಬಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೆನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವುಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಐದನೇದೇನು, fetal sex determination should not be banned. It should be banned. Okay, ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಸೊ 1, 2, 4 ಕರೆಕ್ಟ್. 1, 2, 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ 81 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾದ MTP ವಾಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ಇನ್ 1971 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ MTP ಲೇಬಲ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. MTP ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂದಿದ್ರು, ಈಗ MTP ನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MTP ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. it was actually legalized in 1971. This is called abortion. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, right? That is, there are some rules and regulations given. According to that, abortions are allowed in Indian rules prakara. Abortion is legalized. It can be done ಅಂತ. Earlier it used to be considered illegal. ಈಗ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೇಬಿ ಇದ್ರೆ, ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ abnormalities ಇದ್ರೆ, they can do the abortion. And also during a rape cases they can do MTP. ಎರಡನೇದೇನಂತೆ, inability to conceive, to produce children even after having 2 years of unprotected sexual cohabitation ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. cohabitation ಅಂದ್ರೆ being together ಅಂತ. is called infertility. ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ. 81 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೂರನೇದಾದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ಗೂ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. It is an incorrect statement. MTP are relatively safe in 20 weeks. Also is not. Only during first trimester it is safe. ಅಂದ್ರೆ 3 months pregnancy ನಲ್ಲಿ MTP ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 and 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬಿ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ in delaying pregnancy or spacing among children, the ideal contraceptive is what? Delaying pregnancy ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ any couple, they opt to not have child immediately, or to have 2 children with gap, not one after the other in a 1 year gap, then they can go for which IUDs? Then the best one is which kind of contraceptive ಅಂದ್ರೆ they normally go for intrauterine devices. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದು.
IUD they can have guaranteed process. It's IUD, right? They delaying pregnancy or spacing. ಅಂದ್ರೆ pregnancy ಬೇಗ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾನೋ ಅಲ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they go for IUDs. That's actually more commonly used one in India. MTP is being a to abort even normal fetuses, especially when sex of the fetus is female. You know that. ಸೊ ಏನು MTP ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮಿನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬೇಬಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇಬಿ ವೆದರ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್, ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್, most of the time the parents want to have abortion for this. So this is called female feticide. It's a very bad thing. So I really don't understand. Even nobody will understand what is wrong with having a female baby, what is right having only male baby. Till today, everywhere, most of the countries like India and all underdeveloping countries, they have this kind of problem. They don't want a female baby. Therefore, this is misused if the female is a fetus. The fetus is female, they misuse this and they do feticide. Female feticide ಅಂತಾರೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಏನಂತಾರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಭ್ರೂಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಚ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ it should be educated. We should educate the parents that this is not right. Next is, what is the purpose of surgical method of contraception? You already ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, is it forming prevent the gamete motility? It doesn't. Prevent gamete formation? It doesn't. Gametogenesis promotion? No. What it will do? What is the purpose of surgical? ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 84th question. Will it prevent gamete motility? It prevents gamete moving into the female reproductive motility can affect ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ದ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ sperm coming out from the epididymis, from the vas deferens, it will not go to the, its motility is stopped to go to the urethra. ಆಮೇಲೆ egg will not enter the fallopian tube to uterus. That's why they prevent the gamete motility. Already drawing ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Identify the correct statements. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 85th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಯಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಯಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. Infertility is the inability to produce a viable offsprings due to the defect in the female partner is right. Right? It's a correct one. Then they have asked correct statements. Infertility, but infertility ಬಂದು inability to produce a viable offsprings ಅಲ್ಲ. Infertility ಬಂದು inability to produce the proper eggs. So ಇದು if they take it as a gamete, it is correct. Otherwise offsprings ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Complete lactation helps in the contraception, right? ಇದು 100% ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓಕೆ, 50% ಇಸ್ ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ
ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. Then what is the third one? Spreading awareness can help to create a reproductively healthy society. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಜನಗಳು they will not feel shy, right? This is a right thing. You should speak about it. You should give awareness to the society. So adakagi 3, 4 are the right statements. Option number C, right, is right. Next, find out sexually transmitting diseases among the given below. ಯಾವ್ದು STDs ಇದ್ರೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಫಿಲಿಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊನೋರಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸಾರಿ, 86 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 86 ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಹೌದು, ಏಡ್ಸ್ ಹೌದು, ಸೈಫಿಲಿಸ್ ಹೌದು, ಗೊನೋರಿಯಾ ಹೌದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ STD, right? But fourth one hepatitis, fifth one hepatitis B. Hepatitis B also STD. Then TB is not STD, sexually transmitted disease ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸ್ not a sexually transmitted disease, and also TB, tuberculosis is not a sexually transmitting disease. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಯಾವುದು 1, 2, 3, 5 are correct. 1, 2, 3, 5 ಅಲ್ಲಿದೆ. 1, 2, 3, 5, 6 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. So C option is right. Identify the false statement regarding the techniques of contraception. Technique of contraception false ಯಾವುದು ಅಂತ 87th ನೋಡಿ. There are many side effects of tibectomy. No, tibectomy, vasectomy ಗೆ side effects ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Then purpose of tibectomy is to prevent egg ಅಲ್ಲ, egg formation ಆಗುತ್ತೆ, egg transport ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ 1 and 2 are wrong statements. Second right, B option. The permissible use of the technique amniocentesis. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ amniocentesis ಅಂದ್ರೆ detecting the genetic abnormality, not for the sex determination. ಹಾಗಾಗಿ you should write A option is right. Right? Detecting sex is wrong. Artificial insemination is wrong. Artificial insemination ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. Transfer for embryo into the uterus and surrogate method. It's not the amniocentesis. Amniocentesis, amniotic fluid, they draw it from the amniotic sac. Then they check the chromosome numbers. If it is normal, then they leave it. If it's abnormal, they can abort this. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ amniocentesis. ಜನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 89th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ABCD. ಎ ಏನಿದೆ? ಎದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಇದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಇದು ಟಿಬೆಕ್ಟಮಿ, ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಫಸ್ಟ್, ಟಿಬೆಕ್ಟಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್. ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್. ಡಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So you will get the answer as C. Okay. 90th question is ovulation do not occur in lactation period because what happens? There is a production of prolactin. Prolactin increase ಆಗುತ್ತೆ. Gonadotropic hormones mainly pituitary ಇದು increase ಆಗುತ್ತೆ, and FSH ಮತ್ತೆ LH get reduced. Therefore there is no ovulation. No ova is formed. Therefore this is the best one. There is lactation hormone time ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ prolactin ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, FSH LH ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So prolactin is increased and FSH LH decreased. Therefore there is a natural, it is called, what is this called? This technique, this way is called lactational amenorrhea. Amenorrhea ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಒನ್.
right? So this completes the entire chapter of NEET. So solve them properly and be ready for the next question, next test. Learn the subject thoroughly, then it becomes easy for you. And see you then. Bye. Have a nice day.